Teketeke Nation Live brings to you Inawezekana. Inawezekana. Good morning in the evening. This is Teketeke Nation Live and the program on air is Inawezekana. And on this segment, we talk about different ways that our young people can get themselves into opportunities of making money. Because money is the only way we can live in the city and even in the village as well. So economic empowerment is a discussion that is happening globally. And at a continental level, we need to look for alternative ways to earn livelihoods and make money because job opportunities are becoming very rare to find. The world is very competitive. There are many graduates coming out of colleges na jobs zinakuwa ni ngumu. And I'm excited because today I have a friend, I have a brother, I don't know what to say, but he'll introduce himself, alafu tupige story kidogo to understand anafanya nini ili apate pesa hii Nairobi. Na pia anafanya nini ili create opportunities for other younger people so that some of us who are out here tumetoka college tuweze ku understand how can we learn from him in a way that tunaweza kujisimamia to create jobs for other people rather than sit out here and wait siku ambayo serikali ita provide kazi. Yes my bro, how are you? Fine, thank you. Uko salama? Niko salama. Wa Kenya wangependa kujua unaitwa nani na unafanya nini na Nairobi hii yetu? Naitwa Evan Solemangeti. Kwanza kabisa ningependa ku apologize. Leo show imeanza late. Tumeanza late kwa sababu nimechelewa. Nikimanage ku keep time we will be far. So we are going to move forward. Tutakuwa mbali. Sasa nimesema naitwa Evan Solemangeti. Nafanya mjengo. Building construction. Yeah, I'm a general construction. Yes. So construction, what do you mean? Manyumba ama what do you construct? Nyumba. Najenga nyumba. Yes. Nyumba nzuri. Sio zile mbaya. Yes. So you do this in Nairobi mainly or where do you? In the country. Countrywide. Anywhere. Mtaja kipatikana unajenga? Yes, nimefanya kazi West Pokot, nimefanya kazi Lodwar, nimefanya kazi Mombasa, Kakamega, Nairobi pia ni sana. Kujenga tu. Kujenga. So how did you get yourself in this space ya kujenga? Is it something you uliamua tu ama umetrain ama what happened? Nikiwa shule nilitaka kuwa engineer. But now at that level huelewi engineering ni nini. Tukaendelea shule nilisoma high school St. Peter's Mumias ilikuwa ni kuna kitu inaitwa building construction. So nikaifanya ama nikasoma building construction. Mjengo kaanza hapo. Tumefanya mjengo kwa muda mrefu, fanya mjengo kama mtu wa mkono. Tukakuja nao sasa tukafanya professional construction ambayo tunaendelea nayo hadi sasa. Yes. So you at some point you from now high school level ukaenda ukatrain properly? Yes. Nimetrain properly huko Nairobi, college inaitwa KIBIT ama Kenya Institute of Highways and Building Technology. Yes. Nimesikia ni nasikia ni moto wa watu. Moto kama pasi. Moto kama pasi. Yes. So you so they wanna offer what courses in construction or what exactly? Wana offer construction courses, wana offer civil engineering, wana offer architecture, wana offer building construction, wana offer computer, but hizo zote ni at diploma level na pia higher national diploma level. Oh, okay. Yes. So now after you cleared and you kaanza sasa kujenga professionally? Mimi husema mjengo ni mjengo. Kabla niende KIBIT nilikuwa najenga kama mtu wa mkono. Nikiwa KIBIT nikaendelea kujenga kama mtu wa mkono, nikawa fundi kidogo. Sasa nikitoka hapo sasa ndo nikawa unaanza kusimamia mijengo. Nikaregister company ya mjengo. Sasa tuko hapo. Yes. Also you run your own venture at the moment? Yes. So there are those people who engage me as a company. Others kama individual. Sasa ni individual. Wengine wanasema kampuni ni pesa mingi nini. But yote ni kazi. Tunafanya kazi. Yes. So process ya kuregister kampuni yako, how did you find it? It's tough. Young people say ni ngumu. Yes, ni ngumu. Hapo ndo mimi husema mara nyingi background. Unatoka wapi? Yeah. It matters. Don't nobody tell you that it doesn't matter where you come from. I come from not a very poor background. So I leveraged on that. My sister had a company called Turquoise International. Sasa yeye alikuwa anafanya printing na supplies. Mimi nikachukua documents nikaregister Turquoise ikuwe ya construction. Oh, okay. So siku I find very difficult because most of the paperwork was done. Yes. So in terms of now kufanya construction, I think kuna additional certification you need maybe from
construction authority, kama hizo. Yes. Kabla uregister hiyo construction inafaa tuseme company director mmoja kwe na background ya construction. So mimi kama director mmoja wa hiyo company nilikuwa na hiyo background. So ikawa rahisi. Nikaenda National Construction Authority, unapeana paperwork nini, you leave the required fees, unapewa NCA registration. Okay. Yes. So the moment you have that, na uko na the other company registration document, then it's easy now. It's not easy because you do not have a job. You have the right paperwork. You have the papers, but hauna job. Yes. Yes. So you begin looking for jobs. Most of those jobs come through referrals. There are people who you need to give somebody confidence that huyu akijenga nyumba yangu itasimama na itakuwa nzuri kwa bei nzuri. Yes. But vile umesema tu competition iko high, so ni struggle. Lazima ujue utaingia market vipi. So that's why nimesema at one point ama at some point nilikuwa mtu wa mkono, unakuwa fundi. That is how I got into the market. Lakini ukisema wewe umesoma, unataka uingie market kama company vizuri, sometimes utapata challenge. Utapata challenge. So we mention about kwanza kama mtu wa mkono. So you mean uingie tu pale wewe na training yako yote umeweka chini, umeanza kama mtu wa mkono pale chini pole pole. Why did you allow yourself to go that low yet ulikuwa umetrain? Nilikuwa nimetrain but sikuwa najua watu kwa construction industry. Najua watu wakubwa, najua watu wengi, najua familia yangu iko na watu wale wazuri kidogo ama wako na vyeo kiasi. Lakini sasa nataka ku-expand network yangu. Nataka kutengeneza network yangu because they say you are as good as your network. Sure. So to make my network ilibidi nianze chini. Kianza chini ujue nani ako na hii kazi. Nani ako na kazi gani nyingine. So by the time niseme nikitoka college naweza piga simu niambie mtu nataka kazi ya mkono. Naweza pigia watu 5 nataka kazi ya mkono na nipate. Yes. Through that wewe pia utatengeneza network yako, however small it is, but systematically as time passes you grow your network. Yes. Yeah, so what I gather to our viewers is that life lazima tukubali kwanza chini. And many young people we leave these learning institutions to make our hopes ziko too bigger than even the world itself. Zinakuwa very challenging in a way that hauwezi ku create network yako mwenyewe. So what we gather from him is that at times unaweza kuwa train, at times unaweza kuwa umeenda hiyo college uko na papers, but accept to start from the bottom. Ukuja ukilearn pole pole, one una gain experience, two una create networks zako, unajua na watu, una understand how these things work, so that by the time una get kwa peak yako you know what happens, A to Z of what happens in your industry. And just to check, we mentioned something about referrals. Yes. So how important are referrals within the construction industry? Referrals are very important. And how do they come about? And you can only be referred if you did a good job. A good job. So sometimes you get a job, pesa si mingi, ama pesa si mzuri. Sometimes you make even losses, very big losses. But ultimately you have to perform. Ukiperform, ukiambia mwenye kazi umemake loss hata asiposikia, lakini ajue kwamba kazi yake ni mzuri. Wageni wakija kwake, wataingia kwa nyumba yake, watamuuliza nani alijenga. Anasema ni lazima aseme ni wewe. Hana njia nyingine. Hata kama hakukulipa atasema mwenye alijenga ndio huyu. Sitampigia lakini wewe mpigie. Ndio huyu. Yes. So utapata kazi. Yes. So referrals ni mtoto wa kazi nzuri. Yes. But vijana wengi wanachoma hawajali. Usipojali pia maisha itakufunza tu. Lazima utajali kwa sababu at some point utajali. Yes, lazima utajali. Ukiona utaki kujali, utajipata na landlord anakuuliza rent. Uliona mdosi wako ni mbaya, utaki kujali, utajali wakati wa landlord. Utajali wakati njaa itakuuma. Yes. Hata usipojali utarushwa hata ndani saa nyingine. Utafanya mjengo ukifanya kazi mbaya nyumba inaanguka. So utarushwa ndani. Sasa utajali. So lazima ujali. Kama utaki kujali, you will be out of the market. There are very many people who are promising. Wenye wanajali ni wengi. Wenye wanataka hiyo kazi yako ni wengi. Na wenye wamesoma pia ni wengi. Wengine wamekushinda. Si wewe uko na diploma, watu wako na madegree, wako na PhD, wako na nini in construction, na wengine wako na pesa na equipment. Sasa wewe kwa nini ukatae kujali tu? Si ujali, atakujali tu.
So maybe to our viewers ni just being able to understand that hizi kazi yenye tunafanya, whether it's within the construction industry ama in any field ambayo tuko, lazima tujali. Because if we don't do that, utafika mahali ambapo people will not have confidence in your work. So any slight opportunity tumepata ku present your capacity, fanya job poa. Tusi focus kwa pesa peke yake. That's what you say. Usifocus kwa pesa. Mimi husema sometimes unafanya kazi, boss anakataa kukulipa, sometimes ana delay payment yako, but focus huwa ni kazi nzuri. Because mimi hujiambia I'm still young. Ile pesa inaningoja mbele ni nyingi. Kuna opportunities to make more money. Yes, there is a lot of money. So mtu akikwama anasema na 60,000 yangu, mimi nasema kuna millions ahead. So vile amekwama na hii pesa, isiharibu kazi, nitengeneze kazi, yeye atabaki akingangana na deni yangu. Hata asiponilipa, kazi nyingine itapatikana. And it happens. Usually napata kazi. Napata kazi. Yes. Mention about customers not paying. Yes. So maybe just mentioning some of the challenges ambazo mnapitia kwa hii industry ni kama gani? Construction industry haiko formal sana. So sometimes unaanza kazi, you have not made an agreement with anybody. Ni verbal. Sometimes hata mna make those agreements, but mtu ana disregard. Yeah, they are just disregarded. There is nothing you will do. Ukianza kufuata hiyo pesa, report nini, it takes more time, it takes more pain, it takes more money. So ni hivyo tu. So how do you manage now with space? Ama wote si wabaya. Wote si wabaya. Let me not create kwamba wadosi ama watu wale tunafanyia kazi ni wabaya. Some are good. Yes, some most of them are good. Are good. Yes. But we have some countries in there. Yes. Kuna wale watabaki na pesa yako, kuna wale watakuongeza kazi na ufanye kwa ile bei ambayo mlielewana. Kuna wale watajifanya kazi imeharibika ili wasikulipe. But wengi kufanya kazi nzuri anafurahia. Hata yeye asipofurahia, rafiki zake wakija kuona, unajua watu wakijenga lazima waite family members nani. Hata yeye kama anajifanya hataki kufurahia, wao wakija watafurahia. So wakifurahia inabidi yeye pia afurahie, hata kama ni moyo ajifanye. Anajifanya mimi sijafurahia. Na ukiona anafanya hivyo labda ni pesa yako anataka kubaki nayo. But kazi ni mzuri. So naambia tu vijana tusiangalie pesa sana. Angalia kazi. Pia tusichague kazi. Wewe umesoma, ukimaliza shule, ukimaliza graduation na hiyo mambo yote, chukua makaratasi yako weka. Enda tafuta kazi yoyote ile ufanye. Kazi nzuri. Ile ambayo nikisema kazi nzuri sio ile ya pesa mingi. Ile ambayo inakubalika na serikali. Ile ambayo haitakuweka ndani. Kuna ile unafanya wewe ni mwizi. Utawekwa ndani. Usifanye kazi za aina hiyo. Fanya kazi hata kama ni kuchinja kuku ukilipwa. Hiyo ni kazi. Utajita ni kazi ngapi? Kuna watu wanaweka kuku. Kuna wafugaji wa kuku. Waambie wewe unachinja kuku. Wewe ni mchinjaji hodari wa kuku. Unatoa pesa. Unalipwa na unaishi? Yes. Sasa in terms of apart from the industry not being very formal, alafu challenges za some of the clients kuangalia pesa, any other challenge ambayo iko within kwa space? Sometimes kama umepewa tuseme contract, umesema hii contract ichukue say 2 months. Sometimes time management inakuwa issue. Inafika hiyo end of those months bado kazi haijaisha. Client sengine anakataa kusikiza. Si makosa yake. Sengine ni makosa yako. Sengine si makosa yako. There are acts of natural causes. Mvua ilinyesha sana. Ikaribu ile kazi mlikuwa mmefanya. So kuna delay. Wazuri wataelewa, wengine hawataelewa. But you see you must have to find a common ground. Sengine ikishindikana nyumba ni yake, wewe unabaki kwako. Ama unaenda kwako. Sasa unapoteza kazi, si ndio? Yes. Lakini ni vizuri mfind common ground hapa. Mwambie kumenyesha, hii kazi itadelay kidogo. Anamwambia hapana, mimi sitaki kulipa rent next month. Nataka kuingia kwa nyumba. Sasa inabidi muelewane. Mwambie tafadhali ngangana tu hata kama ni kukopa pesa, next month usiingie. Patia time kumalize. So hivyo sometimes ile group ama workers wale mnafanya nao kazi, unajua watu wa mkono, mafundi, hawajaenda shule, saa nyingine kazi ni ngumu. Kuna vita kila mara. Mtu unamwambia tutalipwa Monday na leo ni Friday, hataki. Akwambia sasa nitakula nini?
hata kupigana. There are challenges. Pole, sasa kweli kwa informal. Yes, iko informal. Hakuna pesa kulala mara nyingi. Unless team yako umetrain vizuri na umeweka nayo kwa muda. Jioni ikifika pesa. Unataka pesa yao. Yes. Boss akisema tio sijui nini, wewe utafuta pesa ulipewa tu. So those are some of the challenges that are there. But kitambo mimi nikiwa mtu mkono, pesa ilikuwa mnaweza kaa mwezi mzima bila kulipwa. Na inakuwa sawa, inalipwa. But ikaenda wale wadosi wakaja wale after 1 month anaangalia pesa, anasema hiyo pesa ni mingi. Anaanza kusumbua. Anawasumbua na hawalipi. So watu wa mjengo wakatengeneza sheria yao informally. Pesa ni jioni. So that msijipate mahali. Dosi anaona pesa imekuwa mingi, anaanza kuwapeleka hivi na hivi. Pesa ni jioni. Mara nyingi. So kama hata umepewa tenda ama contract ya kubwa ya serikali ambayo pesa itakuja baadaye, tafuta pesa zako za kulipa wafanyakazi jioni. So those are some of the challenges. Yeah. So lazima uwe na capital yako. Lazima uwe na capital. Yes. So just to check, to mention about capital. Yes. So capital wewe kwa hii space ukiingia. Yes. Time ulianza sasa umefanya kazi ya mkono, umesimamia some of the sites. Yes. Ndio uka kickstart your own now company. Yes. Capital umetoa wapi? Capital mimi kwanza nikiwa mtu wa mkono, nini, fundi, kazi ndogo naweka pesa kidogo. Vile pia nimesema background yangu si mbaya sana. Na pia siwezi sema ni mzuri. Sasa family members unawaambia ni mzuri. Yes. Wakupe pesa. Kuna wale watadelay, kuna wale watakupea. Na wanaona wewe ni mtu uko focused. So kuna wale wanakupea pesa. Kuna biashara ndogo pia mimi nafanya. Unauza mayai. Also kuna few other things unafanya besides this. Yes. Huwezi kuwa na sahani moja. We need to talk about this. Yes. Unaweka kuku, unauza mayai. Jua kali mingi. Mimi pia nafanya welding nini. Unapata pesa kidogo, unalipa polepole, unalipa hii, unakopa huyu, unalipa hii. Ukipigia simu jioni ulikuchukua 1,100, unampa 10,000, unamwambia ngoja ingine. Hivyo unapata pesa. Lakini hakuna wakati utasema kwamba hii biashara ni ya 50,000 na niko na 50,000. Mara nyingi ukipata biashara yako na 50,000, utajipata uko na 1,000. So lazima hii 49 utafute vile utaipata. Yes. So what I also gather from you ni kwamba kuna hii issue ya trust. Yes. So lazima uwe na position kama unataka kuingia na watu ambao wametoboa kidogo. Kwa position that when they give you money you must return. Yes. They will build confidence and trust in you. Yes. Kwanza lazima ukae trustworthy kabla upewe pesa yote. Mtu akuassess angalia huyu mtu anakaa trustworthy. Trustworthy yako, trustworthiness yako hii anaangalia vile mmeongea kwa simu, zile promises umekeep. So mimi labda challenge nimemwambia nitakuja saa 9, nitafika saa 10. So hapo ndio kunakuwa na shida. Hapo unajijua. Time management hapo. Lakini mambo mengine inakuwa rahisi. Nikisema nitakulipa. Nikisema bado hakuna pesa. So lazima ukuwe mtu trustworthy, ndio utapata job, ndio utapata mkopo. Kuna wengine wanakupima, anasema alikupa 50 bob, hukurudisha. Sasa anamwambia utarudisha Friday. Akakupigia simu Monday, inakuwa issue. Inakuwa issue. So build your trust. Build your trust. Kwa sababu vijana wengi most of the times wanachoma. Msana anapewa pesa kidogo na mtu shilingi 10,000 ama ngapi. Harudishi. Anasahau. Ana ruin your relationship. Yes. So hawezi kukua in need ya kufungua biashara. Sasa hakuja aombe so. Yes. Na huyo mtu umechukua pesa yake umekataa kurudisha. Atasikia rafiki yake anauliza nani anaweza nijengea. Hawezi sema wewe. Na ataambia mwingine, umejua sifa mbaya inatembea sana, shida sifa nzuri. So lipa madeni kama uko na madeni. Itakusaidia tu, si ati utakosa pesa, itakusaidia tu kubuild network yako, kubuild trust yako, hivyo tu. Sasa hivyo mimi naweza pata capital. Okay. Yes. So hapa na pale some support from family members na pia savings zako. Yes. Yeah, so to our viewers, this show is being sponsored by Teketeke Courier Solutions. Teketeke Courier Solutions, they're the only courier service provider in Nairobi. Kuna watu wengine ndio, but those are others, and I wouldn't really advise you to go for others. So in the event uko na parcel you want to deliver within Nairobi, something along Thika Road, something along Waiyaki Way, something along Jogoo Road, unataka kukimbiza kitu Mombasa Road, traffic ya Mombasa Road ni wazimu especially at the moment. Do this. Call Teketeke
Courier Solutions watakusort. The phone number yao ya ofisi iko pale chini kwa screen inakimbia, and I think it is 0727 800 4700. Call them, they will pick your parcel from wherever you are, wafikishe parcel yako mahali inaenda na wakucharge bei nafuu kabisa. And kindly go to our YouTube channel Teketeke Nation Live and subscribe. Facebook it's Teketeke Nation Live, Instagram ni Musa Watabu. Please subscribe, follow and follow us as you support us. My brother, Yes. kuna hii part ya hii job ya construction inakari vitu mob sana. Yes. So wewe umespecialize kwa gani? Mimi nimespecialize kwa kujenga nyumba kutoka chini na nikupe kifungu. Nyumba imepakwa rangi kila kitu. Yes. Wewe ukikuja unasema unataka kujenga, swali nitakuuliza uko na drawing. Kama una drawing nikusaidie kupata drawing ama kukuchorea. Ukishamaliza hivyo tuanze mjengo mpaka tumalize. Yes. So you will from design stage utachapa. Yes. Muagree na client kwamba drawing hii ndio nyumba nataka. Yes. Mtu akitoka pale uanze foundation. Yes. Kila kitu, roofing. Yes. Rangi. Kila kitu. Finishing nyumba iko sawa. Kila kitu mpaka madirisha kuweld, kila kitu. Wewe ni Simba. Bado sijasema hata simiti ya hiyo nyumba mimi nitakuuzia kwa sababu sasa niko na hardware. Sasa umeweka hardware yako kama mpango wa kando. Yes. Mmefuzu tumaliza Nairobi wewe ndio cartel ba. Sasa Nairobi sisi ndio cartels na dynasty. Chara hustlers. Sasa sisi Nairobi tunataka tushike. Maana mimi najiuliza hao watu wanafaulu Nairobi wanafaulu namna gani? Mimi nilimeona wale wamefaulu. Wako na macho mawili, miguu miwili. Yes. Sasa nikasema mimi naye namna gani? Kuna wakati nilienda interview. Nilikuwa nataka kazi ya kusimamia mijengo fulani. Sasa nikaekwa kwa panel. Panel ilikuwa ni watu wengi sana, watu karibu 20. Wakaniuliza maswali na nikagundua among those people interviewing me, msichana mmoja ni wa jikoni, T-girl. Kwa kulingana na yale maswali aliniuliza, nikajua huyu si professional, huyu ni msichana wa jikoni. Nilifurahia. Yani nilimfurahia. I was happy for her. But I was sad for myself. Wamenichukua namna gani? I was the youngest in that interview. There were about 40 people. I was the youngest. And I had the least number of documents. Watu walikuja na documents wamebeba mafile. Yes. Nikaona hapa sitaweza. But nikasema okay, acha njikaze. I had just a small A5 envelope, A4 envelope. Nikasema kama papers zangu ziko kwa hii bahasha na watu wale nashindana nao wako na wamekuja na briefcase na vitu kama hiyo. Nikasema I need to change my life. I do not have to get to their age as a job seeker. I told myself this is going to be my last interview in life. I don't want to go to interview tena. Yes. Because kama mimi naenda interview kutafuta kazi na watu wananipatia msichana wa jikoni kunichekelea, lazima naibisha mama yangu sana. Nilienda nyumbani na nikanunua mashini ya welding na nikaanza kazi ya welding na nikasema pia mjengo itaendelea. So nikasema vile mimi ni mtu wa construction, I just want to enhance. So ensure pana kila kitu within his space ya construction. Yes. Nikaendelea. After a week from the interview nilikuwa nimemwambia nataka mshahara ya 100,000. Wakasema ni justify. So it was becoming a bit difficult for me to justify my pay because I believe in myself. Mimi najua mimi nikikaa hivi ile akili niko nayo na ile capacity yangu 100,000 si mbaya. Lakini wakasema yani sikupata hiyo kazi because so I didn't qualify. So I was unlucky. But I told myself that was going to be my last interview and I'm going to look for to be a job creator. Nikatoka hapo a week later nilipata job ya welding karibu ya 400,000. Kwa hiyo job ya kwanza ya kubwa ya welding nilimake loss ya 60,000. Kumake loss ya 60,000 nika recover. From the same job I recovered somehow and told myself I'll not look for any other job. From there nikasema I want to start a hardware. I didn't have money. I borrowed from my sister, my brothers. Na ile yangu kidogo. But bado haitoshi. So nikachukua simu nikapigia watu wa hardware, watu wa kuniletea simiti kwa site. Nikapigia watu wa chuma,
Naambia mtu leta simiti 100 hapa, analeta. Mwingine anamwambia leta chuma za 100 analeta. Mwingine anamwambia nipatie mbao na miti ya 300,000 analeta. Unajua mimi niko na shilingi 50,000 lakini madeni sasa imefika 500,000. Watu wamedeliver. Yes, wamedeliver. Sasa nikaanza kuuza. Kaanza kuuza. Jioni masimu zikaanza kuingia same day. Watu wanataka pesa yao. Kaambia kesho. Kesho yake nilikuwa nimeuza nusu ya simiti. Nikalipa nusu pia. Sasa sikulipa simiti nusu. Kalipa simiti kidogo, chuma kidogo, miti kidogo. Ukatuliza watu. Kila mtu 10,000. So watu wakatulia, kaambia ingine kesho. Tukaenda hivyo mpaka nikalipa hayo madeni yote. After some time through the profits I make and these other things na nini pesa ya mjengo, hardware ikawa imesimama. So I'm able to call, naitisha vitu hata zile unaangalia M-Pesa ama account yako unaona iko na shilingi 2, but unaitisha vitu za 2 million. Itafika jioni zile simu unapigiwa, naambia tulieni wasee. Pesa I'm aware. I know I need to pay you. Don't call me again. But unalipa. So vile mimi niliona niko na network. Sina pesa but niko na network. So I took advantage of that. You are trading yes. in network ambayo uko nayo. Yes. Naambia leteni simiti nitapatia pesa kesho. So hii simiti ukishanunua sasa our clients wako wengi ndio wanachukua sababu niko na site mahali fulani simiti zingine inaenda hata isipoenda huko kuna watu kuna hapo mahali hardware iko kuna site zingine sio mimi nazijenga si watanunua so wananunua yes hii Nairobi na so umeemploy watu kwa welding you do it yourself ama umeemploy watu hiyo kazi ni nyingi so kuna wafanyikazi uko nao kuna wale wana deal na welding kuna wale wana deal na hardware main employee ni mke wangu my wife sasa yeye anakaa hapo na wafanyikazi kuna vijana 3 sasa wanauza wanafanya welding hapo hivyo asubuhi jioni mimi kuangalia hesabu kuwasaidia hapa kuuza hivi lakini kusource hizo vitu ni mimi najua unajua bila utawapigia hesabu simiti ikiisha naambia simiti imeisha natuma gari hivyo wanaletewa simiti mambo kama but you could diversify sasa because you may diversify within the same industry yes. So it's very easy for you yes na diversify hivyo na nafanya vitu mingi kwa sababu sisi hatuna end month lakini end month lazima watu walipe rent lazima watu wanunue walipe stima na mambo kama hayo sasa ukiwa wewe unangoja tu ile kazi ya kwenda site ama ya kujenga na mtu asilipe ama saa nyingine hakuna kazi pia sisi tunakosa kazi haifai unalialia serikali serikali ilishakusaidia ama Mungu alishakusaidia the moment you are not dead God has helped you so lazima unaangalia hapa hapa vile kumefunga wacha tutegemee huku ukifunga tutegemee huku sasa kama saa hii hatuna welding yoyote lakini hatuko njaa ushaona site sasa saa hii tuko na ngapi tuko na 2 moja imesimama moja karibu inaanza imaanishi mko na pesa pesa itakuja ikishaanza so but atuli ushaona so vijana tu wakae rada usiseme mimi nimesoma kompyuta sasa wewe kama hakuna kompyuta mbele yako maisha yako yamesimama hapana kama kuna kompyuta angalia uko na jembe si ulime hapo kama unaweza lima weka mboga mimi usema hata kama unalipa rent angalia mahali unaishi hata kama ni kwa bed sitter nunua carton box weka vifaranga za kuku 3 kae kwa hiyo bed sitter na vifaranga kinua kifaranga 50 bob after 2 months 3 months kama hawajakufa that's some 200 shillings yes do such businesses usikae tu you want cool businesses have no money yes cool business ati si tunafanya kazi safi tunakaa poa kuna zile ziko na do but sometimes it's difficult yes but Nairobi pesa iko ni kujua vile utatoa hiyo pesa kwa mfuko ya mtu roho safi kwa njia nzuri roho safi kwa hiyo pesa nataka anaona yenyewe umemuuzia chuma yenyewe umempakia rangi yenyewe umemletea mayai ama vitu kama hizo so there are a lot of opportunities it's just us to open our eyes kazi ya degree ama kazi ya kwenda shule ni kukufungua macho uone then ukwebo sasa kujipanga yes there is something we mentioned kuhusu mayai a couple of times na unauza pia mayai niko na kuku yes kuna wakati bibi yangu hakuwa na kazi akienda interview na kazi kama hizo ako na experience lakini wanamnyanyasa ama na mimi naona amenyanyaswa lakini mara nyingi labda ni vile alikuwa anajieleza kwenye interview zake ama kwenye kazi zake so unapata anapewa mshahara wa chini
Kafika wakati nikaona ni mwanzishie biashara. It makes sense. Yes. Mwambie akikaa hapa na akae na watoto ama akae kwa boma, angalie kuku na apumzike, alishe kuku. Apumzike. Yeah. Mimi nikirudi jioni anachemsha maji ya kuoga, anauza mayai, itamsaidia. Vile nilinunua kuku kama 500. 500. Yes. After a wiki akapata kazi. Sasa nikasema kuku watakufa. Lakini sasa tukajikaza, tukajipanga kwamba tutakuwa tunaamka asubuhi, tuacha kuku akiwa na chakula, alafu anaenda kazini. Akaenda kazi, bahati nzuri ama mbaya, COVID ika happen. Kazi zikaanza kuwa shida. Kuku nao nilikuwa nimereduce number because sasa mtu wa kuipatia reliable person hayuko. Naye sasa hardware ikaanza. Hardware ya kwanza akaambiwa arudi kazi. Nikamwambia sasa you need to make a choice. You need to make a choice. Yes, you make this as a salary. This is what the hardware is likely to give you. It is not going to give you, it is likely to give you, or it might close depending on how the situation will be. So akaba says nafikiri usiku naye pia alikuwa mwerevu, akaamua kuingia kwa hardware. Hata siku alikuwa mwerevu. Tusiongelee siku zingine. Focus kwa hiyo. Zingine tusiongelee. Focus kwa hiyo moja. Okay, so wacha tuambie Wakenya ndugu zangu. Yes. So to our viewers, this is an exciting story because as Evans is saying, nimesema amefanya mambo ya building and construction. He's out there and manage different sites, anapiga hustle, but at the same time he's running his own hardware, anauza materials ya kujenga, simiti, chuma, nini stuff za kujenga hizi. And as he has said also, ako pale anafuga kuku, ako na mayai. Na tena amesema kwamba hachelewi kuchoma chuma. Why is he doing this? Anafanya hivi kwa sababu anajua ya kwamba he wants to create opportunities and job opportunities for other people. So ana make do zake na pia anapatia uradi vijana wengine wanapata place ya kuearn mkate wa kila siku. How exciting can that be? To my fellow young guys. Uko hapa nje, wewe unasema certificate yako unangoja, unatuma CV places. It is important utume. But can we think na to create opportunities mahali ambapo maybe haionekani iko? Kuna vile amesema unaweza anzisha biashara kidogo ya kuku, ununue vifaranga wachache, kidogo after 2-3 months watagrota kwa kuku. You will sell and make some money. So my thinking is tuache kuketi kukua comfortable, tunatafuta white collar jobs ama ni blue collar jobs, one of them or both, to focus kwa rather than us sitting and waiting ya kwamba lazima tuandike job na serikali. Bora tuko hai, jinsi amesema, just being alive is enough. The rest we can hustle na to make it. Kuna kitu umesema? Yes. Hizi vitu zote vile zilivyo hivi. Inamaanisha jioni ukirudi lazima ujue kuku wako wakaji in terms of managing his businesses ili ziweze kujirana. Yes. Where do you get the time? Because wase wana time, wase busy wanapiga sherehe. Yes. Watu wana time. Hata mimi usema if God is to add me something, anipe capacity ya kurudisha saa nyuma. So yani, wewe ukikuwa Solomon unaambia God rudisha kitu nyuma. Maana yake my wife wakes up a bit earlier than I do. 4 or 5 anaanza story ya kuku. Then by 7:38 hardware iko imefunguliwa na yeye. Mimi naye pia ndifuate niende site. By 8 pia site kazi iko imeanza. Tutafunga 5. By the time you make it to the house it's 7-8. You get there, if you sleep you are losing money. Mimi nilikuwa napenda kulala nikiwa shule. But once you get into business, you sleep, you lose money. So your sleep, the amount of sleep you have is directly proportional to the level of poverty or richness you Sasa mimi lazima jioni. Sijasema niko na bata. So lazima uko na bata pia? Niko na bata. Yes, so lazima niangalie kuku wako vipi. Bata wako vipi. Hardware iko vipi. Yes. Sometimes narudi washafunga kazi. Hardware iko kwetu kwa boma ama mahali tunaishi. It is like a kilometer or so away. I have to go there. Hata kama ni saa 3 ya usiku nifungue, ni make assessment nione simiti imebaki ngapi, chuma zimebaki ngapi. General setup ya hardware iko vipi. Wapi hawajapanga. Brushes za rangi ziko ngapi. Yes. So that when you go back home, ukiangalia vitabu, you are able to tell that these are lies. Ama there is something that has been sold but it is not in the books. Si ati wanakudanganya ama bibi yako anakudanganya kwa sababu anataka. Yeye pia alichoka akasahau kwa. Sometimes Sometimes
kitu inataka kuisha yeye hajui. But because mimi niko na construction background vizuri, yeye pia ako nayo, yeye alifanya architecture. But vile mimi nimekuwa kwa site sana, experience. Yes. Nikiangalia hardware hivi ama nikiwa kwa duka hivi najua ama niangalie list ya customers zile vitu wamepurchase. Najua customer fulani kesho ama in 3 days time anahitaji waterproof cement. Ukiangalia waterproof cement unapata zimbaki 2 kilograms ama a few packets. You are able to make an order ambayo yeye haja make. So most of the time biashara yote ni hands on. Usipige simu, usiandike watu na wanasema ati utaenda weekend. Kila siku you have to be in touch with your business every day. Ndio labda itakuwa a bit successful. Hata kama itakuwa very successful, itakuwa a bit successful. So sasa wewe unapiga sherehe lini? Vijana rika yako wanapiga sherehe? Sherehe ni mzuri. I have an uncle who tells me enjoy now, suffer later. Or suffer now, enjoy later. Sasa mimi sherehe nitapiga baadaye. Sasa hizi tuchape kazi. Sasa hii nachapa kazi. Sijafika pale mahali nataka. Nataka niweze kuchapa kazi. Nataka hardware yangu ikuwe na CCTV. Sina. Sasa nitachapa kazi baada ya kuweka CCTV. You can monitor your stuff. Yes, on my phone. So that's what I want. But mimi tangu nianze hustle, nilikuwa nasema siku ile bank account itakuwa na 100,000 ndio nitachapa sherehe. Vile bank account ilipata 100,000 nikapata sina muda wa sherehe. Bado kuna kazi mingi. Niko na deni ya 500,000. So ukichapa sherehe kwa sababu kuna 100,000, kuna mtu anakudai half a million. So hauna time ya kuchapa sherehe. So kusherehekea ni vizuri. So what's this that is inspiring you? Kwa sababu kuna wase wengi sana vijana hapa nje, wengine wazembe kabisa. Ukitaka kuwa mzembe, utakula uzembe. If you want to be poor, choose laziness. Mimi I was born very poor, but I will not die poor. I keep telling myself that. Dying poor is a choice. Dying poor is a choice because I have hands, I have legs, I have a good brain, even if sometimes people think it's not good, but I know it's good. I have that brain, so I will not die poor. I will not die poor. At times people confuse. Yes. When you want to know people are confusing you, ama wanaona akili yako si mzuri, when you are arguing with somebody, mkianza vita ama amuelewani, people think you are not clever or you are stupid. Yes. So all of us sometimes people think we are not clever. Those are the times that okay, the point is choose laziness, you die poor. Or if you are born rich, choose laziness, you will sell your riches. Kila kitenda. Yes, tenda. So say it first. Work hard. Ni bidii. Hii kitu ya work smart nayo umesikia sana sema work smart iko. Work smart iko, but hard work mara nyingi pia inasaidia. Fanya zote. Lakini mimi mara nyingi wana work hard. He's smart, he's sometimes smart. Why inanisaidia kidogo, but work hard. Okay. So to our viewers, this is Teketeke Nation Live and the program on air is Inawezekana. And on this show we are discussing different practical tips that young people can embrace ziwasaidie kupiga uradi pale nje uweze kukuwa na income. I can assure you ukifikisha miaka 18 uanze kukimbizana, unapiga kura, unaenda wapi, it means you must be in a position to raise your own income for your own survival. How to get that money is a big problem. Jobs ni scarce. And like our brother is saying here, lazima tukiwa watu ambao forget about this stuff mingi. Jitolee ku work hard. Amesema kwamba if you want to die poor, choose laziness. Atu wewe tu ni mse fulani umeinvest kwa usingizi. Amesema the quantity of sleep is directly proportional to your levels of poverty ama richness. So ukiinvest kwa usingizi sana, then msoto itakuwa juu. Ukipunguza usingizi inamaanisha kwamba utapiga job kwa bidii, pia kitu katakuwa. So looking at the different things he's doing, constructing, ako na sites 2 ambazo anasukuma job, ako na hardware anapiga nayo kazi, ako pale anauza mayai, ako na welding anachoma chuma. It tells us ya kwamba ni lazima tujitume ili tukaweze obtain zile goals zetu ambazo tuko nazo, ambazo za to enable tuko na hizo resources kurana maisha yetu. Kindly subscribe on YouTube channel, it's Teketeke Nation Live, ili uzidi kupata stuff kama hizi ambazo tutakuchallenge pale nje, uweze kujua lazima uchanuke, uamke mapema, uanze kupiga job. Na kuna stuff ambayo vijana wanapenda kufanya ambayo inaitwa ni kupiga sherehe. Umepata 5,000, unaenda kupiga sherehe.
despite all the things he's doing, he's still pushing himself so hard kuensure ya kwamba he makes more kabla anje kupiga sherehe. Na amesema ya kwamba you either choose to enjoy now and suffer later, or suffer now and enjoy later. So mwenyewe pige hesabu, choose what you want. Ndugu yangu. Yes. Hii kitu ya job creation. Kuna wase kama wangapi kwa circles zako zenye wewe unapata opportunities kuwork na wewe kwa sites zako, ama mwenyewe unajipiga job, unaweka mawe mwenyewe, unapaka rangi? Kuna watu wengi sana nawapatia kazi. Si ati niko nayo kazi iko kwa nyumba yangu. I knew I was a job creator when people began calling me asking for jobs. So guys call you wakiulizia kesho unapangaje? Anybody, hata wewe, mtu akikupigia simu akuuliza bwana sina kazi, nitafutie kazi. That is God speaking to you, telling you that you should be a job creator. So God yule anaongea. Yes. Na mimi niko fala, nashindwa sana, ni confused. Mtu yote akikupigia simu anakuambia bana sina kazi, nitafutie kazi. That is God speaking to you, telling you that you should be a job creator. Wache mchezo. Yes. So find a way of creating a job for that guy. Mimi na create your job through your welding, through construction. Construction sometimes kwa site we have over 50 people. Wenye wewe umeleta hapa, yes, and you pay them. Yes, tunawa manage, wengine unawa train, unaambia nyinyi sasa hii age mmefika, nyinyi bado ni watu wa mkono. After this period inafaa muanze kujifunza kuwa mafundi. Kwa sababu hao mafundi nao pia wanazeeka. Na pia sisi we are not going to have these jobs forever. Sometimes tunaweza amka hatuko. Kenya is big. Opportunities are big. Utaenda mahali. And people are contracting everywhere. Yes. Utaenda mahali mtu anakuambia tunataka kujenga with this. You should be in a position ya taking up that job. If you are not able to take up that job, you should be in a position to give that person proper guidance ya kupata mtu ambaye atamsaidia. Yes, so kuna watu wengi sana tunasaidia in terms of construction. Kama wale watu mimi niko yani nime employed directly ni about 5. Yes, but kuna hawa indirectly through yani sites over 50. Over 50. Yes, but phone calls come every day. Every day. How do you normally feel ukienda kwa site na kwamba uko na wase 50 pale, jioni utawalipa, wataenda nyumbani, walale kwa amani because ya ile idea ambayo uli develop tu kama umetoka shule? Mimi ile kitu siwezi feel ati sasa kuna wale watasikia poa. Mimi sisikiangi poa. Uwezi ona kama unacheza, unajua serikali imepromise a million jobs na wewe una provide 50. Hata umeacha serikali I think improvide 0. Sasa hapo mimi huona mimi yani all my life all the time I want to be a better person. I want to be a bigger person. Sasa nasema hawa sasa leo wamechonga mawe na mkono. How are we going to chonga the same mawe na machine tomorrow? So you want to keep on advancing. Yes. Hawa watu leo wamekuja kuomba kazi. Kesho tutafanya vipi wa create jobs for others? Sasa ingine unajiuliza leo wamekuomba wewe kazi. Kesho itakuwaje wewe ukihitaji kazi? How are they going to be helpful to you? Yes. So that is always my challenge that is what disturbs me all the time. Yes. So to kujipush in a way that in as much as umefika hii level, you'd want to go higher. Yes. I always want to go higher. I always want to be like Young, our China, I want to be like those people. Wakikuja kutengeneza barabara ama nyumba, they do everything na wanafanya perfectly. Yes, so before I become like them, bado sina kitu. And so in terms of now, just the managerial skills of managing these 50 guys, na umesema wengi labda hawana hiyo education, which means it's very cumbersome. So hizo skills za kumanage watu, you know, because at times I think also young people might want to run their own stuff, lakini hawezi kumanage hii group ya watu 50. Kumanage hao watu sometimes all the time it's a challenge. All the time. Yes, because kuna zile sites bossa sangina anafikiria vile una manage hao watu unakula pesa yake. So kuna bosses wale wanataka kumanage hao watu directly. Sangina unawaachia most of the time. But zile simu boss atakupigia akilalamika. Zile simu boss atakupigia. Saa nyingine hata boss wengine wanapiga simu wakilia, wanasema wamemsumbua. Yes, wamemsumbua. You know those people kama aseme boss is a female, watu wa mjengo wanamkatia, wanamwambia vile vitu havifai. So unaweza kuja site manage hao watu yani kile kitu inanisaidia I was one of them. So levels ya picha. So najua ile kitu going through the levels, yes, develop
thick skin. Yes. Na pia understand how to. Yes. Na sasa kuna hii staff watu wanaliaga mafundi wengi watu wana complain mafundi sana. Sijui ni fundi mgani walaumiwi. I think ni kinyozi ama mgani. Hata mimi nikinyolewa juzi. Ujamaa kuninyoa vizuri. So fundi ni kulalamika, watu hulalamika kila wakati. Most of the time huwa wako right. Construction work, mafundi wanafanya saa nyingine kazi mara nyingi kazi mbaya. Kama hauko clean, wanataka cut costs they are not even cutting costs. Wanataka kumaliza jioni ifike walipwe. Because hiyo cost wana cut cost ya nini na si hao wamenunua material. So wana haraka tu, mtu anataka yani ile freedom to excess freedom na misuse. Alafu pia vile tumesema level of exposure, level of education iko chini. Wachache sana wanafanya hiyo kazi vizuri kwa moyo. Yes, wachache sana. So ni hivyo tu. Mafundi wazuri ni wachache. Hata ule the best anahitaji proper supervision. Yes. So what your advice, because kuna watu wengi wanataka kujenga at the moment. Yes. Would you advise, for example, your client a deal na wale watu mwenyewe directly ama the best way ni gani in your own experience? In my opinion, mimi huuliza mdosi vile anataka. Nyumba ni yake, pesa ni yake. Mimi pale kitu changu ni akili yangu. Sasa yeye vile anataka. Akiona ana akili mzuri kunishinda, si unamwachia tu manage. Lakini akiona watamsumbua, anataka umsaidie, unamsaidia. Sasa sometimes ukimwadvise akuachie, anaona ni kwa nini, there is something, there is a motive. So mara nyingi mimi huwa liberal, mimi huwa open minded, namwambia ungependa vipi, opinion itoke kwake. Akisema nataka watu manage mwenyewe, una manage and you manage to a level best. Ile vitu mingi, siasa mingi, mashindano mengi yasifike kwa mdosi. Wewe ni mwenyewe tu manage. Watu wamepigana nini vitu visiibwe, you manage. Isifike kwa boss. But kama anataka kuhandle unamwacha handle, but mara nyingi wao wanashindwa kwa sababu watu wa mjengo wanaweza kukuambia chochote na wanaweza kufanya chochote na hakuna kitu watakufanyia. Kuna jamaa alikuwa askari OCS. Sasa baada ya kazi kuisha jioni akakataa kulipa watu. Watu kujaribu nini OCS. Anasema ati atatoa bunduki. Jamaa alitandikwa. Kabla toe? Alitoa na akatandikwa na akanyang'anya hiyo bunduki. Bibi yake ndiye alikuwa analiwabembeleza akamwambia hapana acha. Msimpige sana. Msimpigie. Walimwambia utapiga risasi moja na labda hata utapiga yeyote. Risasi ya pili tutakumaliza. So watu wa mjengo ni mali natoka Western, kuna watu walikuwa wanaitwa Abaremi. Wale wa miwa. Wale warakate miwa wako na panga. So walikuwa rowdy. Watu wa mjengo wako hivyo. So sometimes ama most of the time mimi naambia mdosi wacha to deal nao. Ukikuja hapo ukisikia wanapiga story fulani na ni aibu, hiyo ndio mjengo. Hapo wako kwa ofisi yao. Inaruhusu hiyo. Wewe focus kwa nyumba. Wewe angalia nyumba iko sawa. Jaribu kuwapatia discipline ile inafaa. Mara nyingi hautatoboa. Unataka waokoke. Haitaweza. Sisi husema hata pastor akikuja kwa mjengo, waumini wake wakimfuata hiyo siku akifika hapo, wakisikia kitu anasema watashangaa. But that is the type of life we chose. That is the type of work we do. Tunaipenda. Si kazi mbaya, ni kazi nzuri. Kwa sababu nyumba mingi zimesimama Nairobi, mnafurahia. So ni kazi nzuri, watu wakuja wafanye mjengo. Hizi nyumba zenye zinaanguka nini mbaya? Nyumba kuanguka ni kama tuseme kama wewe umeenda kwa daktari. Unasema wewe ni mgonjwa. Daktari anakuuliza unaugua vipi? Unamwambia skuli. Kwa nini unasikia aje uwezi eleza? So unahitaji kupelekwa extracts ama samples zitolewe kwako, zipelekwe laboratory zitestiwe. Waseme huyu ni pneumonia, huyu ni COVID-19, huyu ni nini. Lazima tests zifanywe. Nyumba ikianguka huwezi sema imejengwa vibaya. Labda ilijengwa vizuri, mvua ikanyesha mingi, nyumba ikaanguka. Labda ilijengwa vizuri, kukuja earthquake, nyumba ikaanguka. So nyumba kuanguka ni a lot of things. Different factors. Lazima tests zifanywe, uchunguzi ufanywe, ndio waseme hii nyumba drawing inasema chuma ilifaa ikuwe hivi, lakini waliweka chuma hii. Hii nyumba ilifaa ichimbwe deeper na ikuchimbwa deeper. So huwezi sema tu hizi nyumba zinaanguka Nairobi zilijengwa vibaya. Yes, there are a lot of issues that need to be checked before
something conclusive is said. Yes. So in terms of mimi niko na construction site, Yes. mimi si technocrat wa ujenzi. Yes. Nani nafaa afanye quality assurance to ensure that as per the drawing imesema chuma hii size, imesema foundation iko this deep. Who's to ensure quality depending on the size of the project, project huwa na architect, engineer, quantity surveyor, yes, foreman and all that. Contractor anaweza kuwa akona background ya construction, but as a client unahitaji mtu wako kukupatia confidence wa kuconfirm tu kwamba huyu contractor anafanya ile kitu inafaa. Most of the time architect wa project lazima ama ni vizuri akuwe na project kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Engineer, kama kuna mahali popote nyumba imefungwa chuma, yule engineer alifanyia structural drawing, ni vizuri akuwe monitor. Anakuja, anaangalia, anaona hii kazi imefanywa vizuri as you proceed. Yes. Hao ndo macho ya client. Okay. Yes. Na sasa kuna hizi worries that umemention sometimes kwa drawing imesema kwamba utumie this type of chuma, lakini in actual sense umetumia nyingine. Kuna hizi issues mafundi kwa site inafaa wa deliver material, wao wana deliver substandard. Kuna issues kama hizo ama ilikuwa delivered the right one, lakini wakauza something like that. It happens a lot. Yeah, ukifanya hivyo mara nyingi ukiwa na bahati, nyumba itashuka. Kushuka kwa nyumba ni kuanguka. So there are those shortcuts in construction. That's why most of the time, unless umepata watu wazuri sana kwa site ambao ni wachache, client lazima ukue hapo, nao technocrats wako, architect, quantity surveyor, engineer wa make visits kwa site. Kwa mfano kama chuma zishafungwa, kabla koroga wakuja wa check. We ensure that imefungwa iko sawa. Imefungwa vile inafaa. Kabla koroga wa check mixes za concrete na nini ziko sawa. Ndio hiyo kazi iweze kuendelea. Yes. Na kuna issues about the curing. Yes. Period that fundi sasa wanapatia buildings. Yes. Kitambo kwa hii building construction umesema nishaifanya kidogo pia mimi. Yes. Kulikuwa na specific time frame that curing should happen. Yes. But at times na feel kama wana speed up the process ya curing. Curing wanaweza sema for not less than 7 days. Ama mnatasema mnataka cure for 14 days. Kama mnataka kufanya curing kuspeed up ndio gani? Kama unafaa umwage maji 7 days. Hebu fanya haraka. No, huyo fundi no sifanye haraka. Huyo fundi anafanya siku 4 anaendelea. Sasa hiyo sio kazi nzuri. Ipatia kama construction yako inafaa ifanywe curing ya 14 days ya 21 days, just do it. Fanya hiyo ya or could it be pressure ya client or something? Sasa kama client anaweka pressure ati nyumba ifanywe curing ya 4 days, kwa nini na nyumba itaanguka? Kwa nini uko na pressure kufanya kazi mbaya? Mara nyingi sidhani kama ni pressure ya client. Labda client labda kama kuna kazi tulienda kufanya Katani, sio Kimau. Katani. Kitambo kabla ikuwe Katani ya saa hii. Maji hata ya kunywa ilikuwa shida. Kama hamna maji ya kunywa na ya kuoga, mtatoa wapi maji ya curing? Sasa in such instances lazima client ajitokezee, yani angaike ama ajitume, kwa sababu hakuna maji ya kuoga, hakuna maji ya kunywa, mtapata wapi maji ya kuoga? Na job nayo lazima ifanyike. So in such instances maji itakosekana, ambapo si vizuri na haifai. So ni client hapo, ni blame kwa client. So hizi shortcuts zingine zenye watu wanachukua despite the fact that at times because their clients kukosa knowledge ama nini, we just need to learn to say no and stick to what is the standards ambazo required. Sometimes hata drawing inasema fanya hivi, client anakuambia hapana, niliona rafiki yangu alijenga hivi, anataka mfanye vile rafiki yake alisema, inaharibu. Sometimes client anakuambia drawing inasema hii nyumba ni 3 bedroom, client anasema iweke ikuwe 4 bedroom. Unamuuliza sasa hii bedroom yenu itawekwa wapi? Anasema wewe kama fundi weka tu. Hiyo ni mambo ambayo italeta shida, shortcut na shida. Kwa sababu mnaweka hiyo nyumba ikuwe 4 bedroom, hamjaketa for hiyo kuongezea, material ni ile. So itabidi material ya 3 bedroom itengeneze 4 bedroom. Mnaingia kwa shortcut kwa sababu client ndiye amewaleta huko.
Kama wewe ni mtu mzuri ama fundi mzuri unakataa. Sometimes watu wanafanya shortcuts sababu wanataka kuiba wauze wapate pesa excess. So shortcuts si mzuri kwa construction. Za kusumbua. Zitasumbua. Za choma. Sasa in terms of there are many young people hapa nje ambao wanasumbuka. Wanashindwa wakiingia kwa hii field. Kutaanza aje? How can someone mwenye hajasomea anything anaweza join aje hii field? Hii industry tu aingie, aanze from the bottom, pole pole nje kuna hii bottom up. So aanze from the bottom, akikuja up pole pole. Kuna njia mingi sana za kuingia kwa construction site. Kwanza ingia kama mtu wa mkono. Sema unataka kubeba mawe. Ukishindwa ingia kama mtu wa kuuza chai. Sasa nikiona mawe ni ngori, ingia kama mtu wa kuuza chai. Ukishindwa kama wewe ni msichana, chukua ndoo ile iko clear, weka melon ndani. Pita hapo kwa site, uza melon. Kisha uza melon, salimia watu. Kesho waambie wakupatie kazi ya kumwaga maji, ya kufanya curing. Kesho kutwa waambie unaweza koroga mchanga. Unaingia pole pole hivyo. And then kama uko na nini? Kama uko very serious ama uko na determination na focus, utapanda. Utapanda because ukiwa mtu wa mkono useme miaka 2 unaweza jikakamua ukwe fundi kama ni warangi kitu kama hiyo bila kwenda shule. So ukisha kuja tu experience, hands on experience pole pole about 2 years unaweza songa pole pole 2 years depending on ni nini unafanya. Kama kuinterpret drawings 2 years kama ukikuja bila hiyo knowledge uwezi. Lakini kazi kama ya kupaka rangi 2 years unaweza. Kazi kama ya kuweka tiles ukiwa na mtu wa mkono na uko na fundi mzuri 2 years umefanya na fundi wazuri unaweza anza kuweka tiles vitu kama hizo. So guys, it's not so complicated kuanza kuget kwa hii stuff kwa sababu bila na explain if we can start. Hauna skills zozote, umemaliza form 4 pale nyumbani ama hata hukupata opportunity kwenda high school na uko nyumbani hakuna ujanja ingine. Hii stuff unaweza enda pole pole, uanze mosmos kama mtu mkono kubeba mawe pole pole. Ni ngumu lakini it is the only way kwa sababu ujanja ingine hakuna. So ukianza hivyo pole pole over time ugain skills but lazima ujipatie time. Hizo period nasema 2 years ukilearn pole pole ndio ufike mahali advance from mtu mkono uweze kuwa fundi. Naonanga mkiandika madem. So mna embrace stuff at least to involve all genders kwa hii kazi. Mara nyingi mimi kwa site yangu lazima kuwe na wasichana ili blend balance to blend na kuambia tu watu mjengo si ngumu. Kuna hii notion ni ngori sana, hii kitu ni ngumu. Si ngumu. Si ngumu, ni kazi rahisi. Mimi huambia watu wangu wa kazi, kazi yako ni mbaya ukishaipata. Lakini kama hauna ndio unajua kazi yako ni nzuri. Mjengo ni mzuri kwa sababu watu wa mjengo wanalipwa directly hapo. Hakuna tax. So nimepiga job, pesa yangu imeingia, no tax. Kesho hakuna mtu atakwambia kuja kama umepaka viatu rangi. Kesho hakuna mtu atakwambia ati brush meno. Hakuna mtu atakwambia ati sasa mvae suti kesho. Wewe unakaa mtu. Pesa yako ni yako. Mimi huambia watu wa mjengo hata mtu wa mkono wanapata pesa nyingi saa nyingine hata kushinda walimu wa shule. Sasa inafaa wajiendeleze na wakae vizuri. Kuna wale wanasikia, kuna mafundi wale niko nao saa nyingine wakiingia site wanakuja na suti na wamejipaka marashi. Anapenda job yake. Wamevaa kiatu imeandikwa Nike. Kofia Nike. Amevaa vizuri t-shirt Nike. Na anafanya kazi safi. Watu kama mimi nawapenda. Akifika kwa gari, akitoka hapo huwezi ona anakaa kama simiti. Huwezi jua ametoka kwa job. Anafika nyumbani anambia bibi. Hata wengine bibi zao wajui wanafanya nini. Anambia nendanga kutao tuko na ofisi yetu huko. Hii ni jamaa wa mjengo na wanafanya kazi nzuri. Anapenda kazi. Mimi napenda mjengo kushinda. Brother yangu aliniambia nikuwe lawyer. Mwingine akasema unaweza kuwa mwalimu mzuri. Nikasema ni sawa lakini mwalimu sasa nikianza kufunza Kiingereza leo this year yote ni Kiingereza. Next year syllabus ni ile. There's nothing new. Na kama monotonous. Uzuri wa mjengo unajenga hii nyumba, next time utajenga ingine. Hata kama plan ni same, ground haitakuwa same. Everything is changing. Hata kama ground ni same, there is something that will happen that will be different from that one. So mjengo iko na a lot of new challenges. Hata kama ni choo, mkijenga choo mbili, huyu akijenga hapa na huyu hapa, lazima kutakuwa na differences. So mjengo si ngumu. Kazi rahisi sijui ni gani. Sijaona kazi rahisi. Kwa sababu kuna wakati hata mimi bibi yangu hakuwa
nikasema acha nipike ama nioshe nyumba. Hiyo kazi ni ngumu sana kushinda mjengo. Ni ngumu kuliko useme heri niende. Nikampigia simu kwa wapi? Rudi kesho asubuhi kwa hapa, hii nyumba imenishinda. Mambo ni hatari. Yes. Sasa siku hizi hata kuchelewesha chakula, spigi kelele. Understand, maana yake hiyo kazi ni ngumu. So hakuna mtu yule ako na kazi rahisi. Yes. Ni tujitume, to focus, tupende kazi yetu. Kazi tu tufanye kazi yetu. And so guys, this is Teketeke Nation Live and the program on air is inawezekana. Tuna discuss to the different practical tips ambazo unaweza kutumia hapa nje despite ya kwamba ground ni noma, zinaweza kukusaidia wewe still ku earn an income. Chenye tunataka ni tukue economically empowered. Jobs ni kidogo, lazima tu change story yetu kuanza ku create job opportunities vile Evans anacheza. Just to find from you as we come to conclude. Unapataje job? How do you market yourself? Welding, hardware, construction, how do you market yourself ndio upate hizi job opportunities? Mimi marketing yangu ni kazi safi. Kazi unapiga kupiga. Ukinipa kazi, hiyo kazi nitafanya vizuri kabisa. Mimi utaona nimeandika Facebook ati natafuta kazi ati we do this, we do that. Nikifanya welding itakuwa safi. Nyinyi mkija kuiona hiyo nyumba mtauliza nani alichoma. Mimi naona Facebook yako naangalia how market job na shindo. Yes. Ufanye hiyo kazi. Hata kuna mdosi mwingine nilikuwa namjengea. Bibi akajua mimi nafanya welding. Sasa bibi akaniambia ambia mzee. Nikamwambia tutapea mzee quote. Akaniambia hapana, muonyeshe kazi zako. Nikamwambia hapana. Atu compete. Akitupea sawa, asipotupea pia ni sawa. But mzuri mzee akatupea hiyo kazi. Nilipigiwa simu na mzee. Mzee alikuwa hapendi kuongea na mimi sana. Lakini mzee alinipigia simu akaniambia hiyo kazi ni safi. Rafiki zake wakakuja site wakasema hiyo kazi ni safi. Sasa mimi ni kazi safi na ni market. Mambo mingi utaki. Pia kuna zile groups zetu za WhatsApp za watu tulisoma nao. Nikiwa na kazi au na wapatia, naweka hapo kazi zangu wanaona au pia wananisaidia kujimarket. Lakini hawa wengine wa Facebook mara nyingi sijui kwa nini roho yangu haipendi. Wewe unapiga tu job fiti naachana nayo huko. Utapigiwa simu tu. Simu itakuja. Wewe unasema chema cha jiuza. But kazi hata si ati naringa na hata nikiringa shida iko wapi? Nafanya kazi unapiga. Kazi tunafanya kazi nzuri. Hata kama inabidi tulale site ili kazi itoke sawa. Tutaambia mwenye nyumba wewe wacha. Si nyumba ni yako. Unataka ikuwe safi? Wewe enda nyumbani wacha tufanye kazi. Na tunafanya kazi safi kabisa. Kazi safi. Kazi safi. Wakenya kitu ambacho Evans anasema ni kwamba lazima tupige job safi. Job safi haina shortcut. Haina shortcut. Tupige job safi. Na bei ya job safi na bei ya job chafu hazitoshani. Ni same. Kwa sababu wewe fundi akikwambia kujenga nyumba ni utanilipa 1,000 kwa siku. Na mwingine pia fundi wawili. Wote job safi? Wa job safi na wa job chafu. So wote unawalipa 1,000 na mmoja atatoa kazi safi. Mwingine mbaya. Yes. Sasa sisi tunatoa job safi kwa bei hiyo tu. Kwa ile bei tu ya job chafu. So kindly go to our YouTube channel Teketeke Nation Live, subscribe tafadhali so that tunaweza kusupport hata sisi tuzidi kupiga hiki. Hata sisi tunataka kupiga job safi. Now, to young Kenyans watching you. Unaweza kuambia nini? Kuna wase hapa nje wanalia serikali isaidii, wanalia jobs hakuna. But hizi stuff zenye unafanya zita kuenable tu kupata pesa zako bila kusumbuka. Utawaambiaje hawa Wakenya ambao hapa nje? Hao labda wanalilia serikali. Mimi baada ya form 4 niliambia mamangu anipe 50 bob, sijui ninunue hata mama nini. Mamangu akaniambia umemaliza shule, wewe ndiye nafaa uko unanipatia pesa. Baada ya form 4? Yes. Hapo ndo nikajua basi. There is something I need to do. Kaanza na kuuza kuni, kufanya nini. Hakuna biashara sijafanya mimi. Nyumbani na hata Nairobi. Nimeuza mpaka machungwa, nimeuza coconut. Kila kitu. Kuna vitu mingi za kufanya hapa Nairobi. Kuna vitu mingi. Hata saa hii mimi nikikosa kazi ya kwenda site ama mambo ifanyike hiyo vitu vingine siwezi kufa maskini. Kuna vitu mingi nitauza hata mikebe ya plastic. Watu watanunua. Una think out of the box, okay, something na uendelee. Yes. Na watu watanunua. So vijana bora tu wa take drugs na uko na umekula. Akisha by the time chakula inaisha kwa tumbo, umefind vile uta replenish. Yes.
Sio kukula kwa mama yako ama kwa jikoni ya mama yako. Jiulize, sasa hii chakula ikiisha kwa tumbo. Ikiwa kisha ndio replace aje. The replace aje na nibaki na ya sapa. So there are a lot of things to be done. Ikishindikana kabisa, rudi kwenu. Mko na shamba, ulime. Endo ilime home. Weka sukuma. Yeah, because on this show tumekuwa na mseto ku discuss mambo ya agriculture na vile rural economy is a big thing ambayo watu wa take advantage. Yes. Unarudi nyumbani unalima. Hiyo makaratasi ulisoma, hiyo madegree weka kando, lima. Umejua elimu kama umeenda shule na unalima, kulima kwako kutakuwa tofauti. Iko so different na ile mama kwa nyumbani analima tu. Yes. Utakosa kitu. Huwezi kosa kitu. Kuna kazi nyingi. Watu ndio hawataki kufanya. So tukue creative, to think about ideas, to develop, tukimbie nazo. Mimi hujiuliza kama mtu hajasoma, unaweza pata mtu hajasoma. Lakini yako na kazi. Wewe kwa nini umesoma na hauna kazi? Kwa nini umesoma na hauna kazi? Kwa nini umesoma na hauna kazi? Chukua hizo vitabu na makaratasi yako uza. Ukishauza utabaki bure. Nunua vitabu zingine uza. Lazima kuna kazi. Kuna kazi. Kuna kazi, watu fikiria tu mahali umekaa. Kuna kazi hata kama mnaishi kwa gorofa. Kuna mtu anaenda kazi kila siku. Huyo mtu ikifika Jumamosi ama Friday, hizo nguo amevaa anataka kufua. Si ufue. Mwambie kufua ni 50 bob, shati moja. Ukimaliza kufua siendi amenunua sabuni, maji ni yake, beseni ni yake, anakupatia 300. Mwambie pia huwa tunapasa nguo. Tunapasa nguo zinakuwa smart. Tunapasa. Mwambie kupasa tunafanya na 700. Hawezi kataa. Sababu yeye amekuwa kazi throughout. Amechoka anataka kupumzika. Anataka kupigia mwili pole. Na utapata unaweza kutengeneza network, ukue hata na company ya kuosha na kupasa nguo. Sure. Inaanzanga hivyo? Yes. Lakini sasa vijana wetu sijui kama mimi ni mzee, lakini sijui kwa nini watu wanataka kazi safi. Vitu zile poshi. Ameapply, ameitwa, amedunga tai. Yes, ameitwa kazini. Hata wengine wanaitwa na bado wanashindwa kufanya hiyo kazi. Capacity, skills hawana. Hawataki kujituma, Okay. But kazi iko. Unajua kazi. So wase si ndio tumelala. Mimi nafikiri tumelala kidogo. Na in terms of labda kuna mtu anataka kukupatia kazi. Yes. How can Kenyans reach to you wakupatie kazi ili wafanyie kazi safi? Ukitaka kunitafuta mara nyingi wale wako Facebook, mimi naitwa Ole Evans. Pale Facebook nimevaa suti. Ulikuwa umeenda site ama nini? Mimi huvaa suti kama watu wanaoana. Sasa wakati huo kazini yangu alikuwa anaoana. Nikapigwa picha na dadangu. Sasa nimesimama na dadangu na suti. Sasa tuko Facebook pale. Utapata Ole Evans na suti. Kama hana suti, huyo usimpe kazi ya mjengo. Kwa nambari ya simu labda 0726 329 329 unanipigia simu na niambie unataka nikujengee. Nafikiri namba umesema haraka sana. Hata kama nimesema haraka, sikuna wale wanakujua. So wewe utawaambia pole pole. So in short unarudi kwa ile kitu ya kazi yako, utafanya kazi nzuri wewe. Kazi tu itakuja. Ukifanya kazi nzuri itakuja. Mimi hata kuna page ya construction inaitwa Builders Forum whatever kwa Facebook. Nilikuwa member wa hiyo group miaka mingi. Sijaipata kazi hata moja. Yes. But una advise watu pale, unapeana opinion pale, unafanya nini? Kazi haikuji. But kuna watu wanapata kazi hapa pale. So tuko different. Grace ya kila mtu iko different. Hata mimi this year nilisema sioni vile construction itakuwa. Nikasema naona hii mwaka itakuwa ngumu, hakuna kazi. But zile simu unapata ni watu ujui, ni zile hukutarajia, ni kazi hukupanga. But kazi zinapatikana. Wanakuulizia kupatia kazi. Saa nyingine pia unapata kazi, unakosa kuelewana na mwenyewe, unanyang'anywa kazi. So haukuwa depressed. Unasema hii vile tumepoteza, wacha tufanye mambo yetu. Kabla uanze mambo yako unaitiwa kazi nyingine. So kazi iko. Kazi iko. Hata kama hujaitiwa na mtu, jipatie kazi. Kuna kazi mingi. Mbia vijana kuna kazi mingi. Okay. Hata kuokota scrap ukiuza, si utapata pesa. Yeah, target. Okota hizo scrap uza, okota plastic uza. Hata mimi kuna wakati nitaka kuanzisha kampuni ya garbage collection kwa sababu niliona takataka mingi. Nilikuwa naishi kwa brother yangu. Kaona kuna takataka mingi kwa majirani. Sasa nikatafuta mkokoteni, ikafanya ninunue punda. Punda ikawa pesa mingi sana.
Lakini nikapata hiyo pesa, shida ikawa ni kusimamisha punda. Yaani kama umepanda kujua mkokoteni na punda, nikasema hii kitu nitasimamisha aje. So sasa nikasema wale jamani niliona wakisimamisha wasema ho. Mimi nikasema sitaweza. Nikiwa na homa itasikia. Ule punda wewe uinue garbage. Yes. Kuna kazi mingi. Opportunities ziko. Thank you so much bro. Nashukuru sana kwa create time kuja na kushare na sisi story yako na especially on the different practical tips that young people wanna tap into ili uweze ku create an income. Yes. Nashukuru sana. Mimi pia nashukuru. Unajua successful people look like you. And when I'm next to you, I become successful. So I'm successful. Thank you bro. Yes. Thank you. Pia nimepata exposure, watu wamenijua, in a way nimejimarket. Ni mzuri. Asante. Yes. Asante. Karibu. Yes, to our viewers. So this is Teketeke Nation Live and the program on air, it's inawezekana. We do this every Sunday. We talk about different ways that we can economically empower ourselves. And from the story that our brother has shared, amesema kuna opportunities ambazo ni nyingi. The only thing is sometimes our academic papers zinatuhinda sisi kurudi kufikiria hapa chini opportunities ambazo exist. Unataka kama ni biashara iko ni biashara ambayo ni safi. But amesema kwamba within hizi dirty overalls unaonaga there is money. Na wale wase wanafanya job kwa site, wale mafundi wa mkono, au wase wa mkono wote hawalipi tax, wana earn pesa yao daily. Na amesema at times these guys might even make more money than a teacher at home. So you do your math. Kama inawezekana tupate place, tuanze some small idea, tuinache polepole, we must put in the work and the time so that hiyo kitu mwishowe iweze kutulipa. I have mentioned this a couple of times. We are here on Teketeke Nation Live to help young people could digest na think through their different business opportunities. Uko pale nje, you are thinking of starting some business venture. You are thinking of starting something. Lakini haujui uanze aje. We have been in this industry for some time. Tumefanya biashara hapa na pale, some zimeanguka, some zimekuwa successful. Tuko na practical experience on how business, generating ideas, ku think through, ku plan, ku initiate business na ku run. Get to our YouTube channel, leave a comment, send us a message. What business are you thinking about? And we'll be happy ku come in kukusaidia wewe just to think through, understand the capital ni kiwango gani nafaa kuwe nayo. What are the options za kutafuta capital? How can you run your own business venture isimame na wewe badala ya kutafuta kazi create opportunities for other people. Thank you so much. Let's meet on Sunday, same time, same place. Saa 11, saa 12, Teketeke Nation Live. And please subscribe on our YouTube channel. Until Sunday, inshallah. Sasa, mabata. Unauza mabata? Bata nauza.